Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, եթերում Ardzagang հեռուստաընկերությունն է, մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Վերջերս Բրյուսելում Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին և Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ստորագրել են Եվրամիություն Հայաստան գործընկերության առաջնահերթությունները փաստաթուղթը։ Համաձայն փաստաթղթի Հայաստանի Հանրապետությանը մինչև 2020 թվականը մոտ 160 միլիոն եվրո կհատկացվի 4 հիմնական նպատակներով. հաստատությունների հզորացման, պատշաճ կառավարման, տնտեսական և շուկայական հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ։ Սիրով հայտնում ենք մեր հայրենակիցներին, որ արձագանքի հաղորդումները կարող են դիտել բացելով ardzagang.tv.com վեբսայթը։ Հատկապես մեր այն հայրենակիցները, որոնք չունեն հնարավորություն մեր հաղորդումները դիտել հեռուստաէկրանից, կարող են դիտել կոմպյուտերի միջոցով, ցանկացած ժամին, ցանկացած երկրում ու քաղաքում։ Ուրեմն հիշեք ardzagang.tv.com և արձագանքը կբացվի ձեր առջև իր հաղորդումներով։ Թուրքիայի խորհրդարանի հայ պատգամավոր Քրդամետ ընդդիմադիր ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության անդամ Կարո Փայլյանը Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուին Պոլսո պատրիարքարանում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ ասել է, որ պետության միջամտությունը այս ընտրությանը ոչ այլ ինչ է, քան հայ համայնքի իրավունքների ոտնահարում և համայնքը պետք է ընտրի իր պատրիարքին և ոչ թե ենթարկվի պետության կողմից նշանակված անհատին, գրում է Էրմենի Հաբերը։ Ֆլորիդայի դպրոցում զանգվածային սպանությունից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը առաջարկել է զինել ուսուցիչներին և խստացնել վերահսկողությունը զենքի գնման հարցում։ Ըստ նախագահի, ուսուցիչները պետք է զենքի տիրապետման դասընթացներ անցնեն, որպեսզի կարողանան դիմադրել հնարավոր հանցագործներին։ Վերջին շրջանի ամենամեծ հեղինակություն վայելող տաղանդաշատ երգչուհի Սարինա Քրոսը Նյու Ջերսիում։ Հրայր Զաքարյանի կազմակերպության մարտի 24-ին շաբաթ Նյու Ջերսիի Քլիֆթոն քաղաքի Սուլթան ռեստորանում ձեզ կհրամցվի առատ ուտեստեղեն, տարբեր տեսակի ճաշատեսակներ, մուտքին նվեր ընդամենը $100։ Տեղերը սահմանափակ են, շտապեցեք հեռաձայնել Սուլթան ռեստորան 973 772 1995 կամ Հրայր Զաքարյանին 201 945 9150 կամ 201 233 3650 հեռախոսահամարներով։ Սարինա Քրոս, մեկ անգամ տեսնելով և լսելով այս տաղանդաշատ երգչուհուն, անհնար է չհրապուրվել նրա բեմական հմայքով և բացառիկ տաղանդով։ Ուրեմն հիշեք, մարտի 24-ին շաբաթ Նյու Ջերսիի Քլիֆթոն քաղաքի Սուլթան ճաշարանում։ Շտապեցեք անմոռանալի պահեր ունենալ հայրենակիցների ջերմ շրջանակում։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը 2017-2018 թվականների զեկույցում անդրադարձել է Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններում ընտրախախտումների դեպքերին։ ԵԱՀԿ դիտորդները նշել են, որ ընտրությունների ժամանակ բաժանվել է հսկայական քանակի ընտրակաշառք։ Պետական ծառայողներին ու մասնավոր ընկերությունների աշխատակիցներին պարտադրվել է քվեներ ապահովել իշխող հանրապետական կուսակցության համար, նույնը և Երևանի քաղաքապետի և ավագանու ընտրությունների ժամանակ։
Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում վերջին նկարահանումները սինեմատոգրաֆիկ ոճով։ Կարող եք օգտվել մեր ծառայությունից ձեր հարսանեկան ծննդյան մկրտության եւ այլ անձնական տոնակատարությունների համար։ Եվ 2017 թվականի տվյալներով Հայաստանը աշխարհի 180 երկրից 107-րդ հորիզոնականում է կոռուպցիայի ընկալման վարկանիշում, ներկայացնում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը։ Հայաստանը 35 միավորով Եթովպիայի, Մակեդոնիայի և Վիետնամի հետ նույն խմբում է։ Հայաստանը նախկին խորհրդային հանրապետություններից զիջում է Բալթյան հանրապետություններին և Վրաստանին։ Ինչպես և նախորդ տարիներին, Հայաստանը զիջում է նաև Թուրքիային։ Հայաստանից ավելի վատ վիճակում են Ադրբեջանը 129-րդ տեղում և Իրանը 130-րդ տեղում։ Ardzagang հեռուստաընկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են Ardzagang-ի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ Ամեն երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը, հայկական երաժշտությամբ, երգ ու պարով։ Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում, ինչպես նաև երեկօրյա ճամփորդությամբ կմեկնեք Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով եւ ավելի ջերմ միջավայրում լավագույն ժամանցը անցկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապեք զանգահարել Ardzagang հեռուստաընկերություն 201 944 279 հեռախոսահամարով։ Վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը Ardzagang-ի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։ Թուրքիայում հայերից բռնագրավված բազմաթիվ տարածքներից մեկը պատմական Սանասարյան հանի շենքը դատարանի որոշմամբ վերադարձվել է Պոլսո հայոց պատրիարքարանին, գրում է Armenia Habere։ Պատրիարքարանը թուրքական դատարան էր դիմել դեռևս 2011 թվականին։ Երկարատև դատական գործընթացի արդյունքում վճիռ է կայացվել շենքը ճանաչել որպես Պոլսո պատրիարքարանի սեփականություն։ Սանասարյանի հան շենքը կառուցվել է 1881 թվականին էրզրումցի հայ վաճառական և բարերար Մկրտիչ Սանասարյանի կողմից։ Այս կառույցի նպատակն է եղել եկամուտ ապահովել Սանասարյան վարժարանի համար Պոլսո հայոց պատրիարքարանի հովանու ներքո։ Իդեպ Թուրքիայի իշխանությունների կողմից բռնագրավված տարածքը օգտագործվել է որպես Ստամբուլի ոստիկանության շենք, այնուհետև տնտեսական դատարան։ Հարգելի բարեկամներ, շարունակում ենք մեր հաղորդումը եթերում Ardzagang հեռուստաընկերությունն է։ Անցյալ ուրբաթ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Նյու Յորքի գրասենյակի նախաձեռնությամբ կազմակերպված էր մի գողտրիկ ձեռնարկ։ Գրասենյակ էին հրավիրված համակիններ, որոնք հետաքրքրված էին Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործունեությամբ, հատկապես վերջին տարիների նրանց ծրագրերի իրագործման և իհարկե ապագա ծրագրերով։ Երեկոյին ներկա էր Ամերիկայի արևմտյան շրջանի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Սարգիս Քոթանջյանը, որը հրավիրված էր խոսելու հիմնադրամի նախկին տարիների գործունեության, ապագա 25 տարիների ծրագրերի մասին և միևնույն ժամանակ Ամերիկայի արևմտյան և արևելյան շրջանի մասնաճյուղերի միացման մասին։ Երեկոյին բացման խոսքով հանդես եկավ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ամերիկայի արևելյան շրջանի ներկայացուցիչ Լիսա Ստեփանյանը։ Well, first I want to welcome you all here. We're all here gathered to hear about Armenia Fund projects. I have all the supporters, first of all, thank you all. And then I have new faces, which makes all of us happier because we want to see new faces in the community that support. Today's briefing is mainly concentrated. We invited our West Coast representative, Sarkis Kotanjan, to join us and to share
the next 25 years of Armenia Fund. Այնուհետև ողջունի խոսքով հանդես եկավ Արևելյան շրջանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Լևոն Արյանը. This is a great opportunity for Armenia Fund USA, the East Coast operation, to explain more about our projects. And obviously, as many of you might know or not know, we are going through a merger, and we're in the process of the merger, as we think a unified front for the United States will be much more powerful and impactful for Hayastan going forward and for the projects that we'll have. There'll be a new board, there'll be a lot of transition, but if you have had the opportunity to go out to the West Coast and see their operation, it is very different than the East Coast operation, as many of you know, but obviously we all have different in positive ways. We have obviously the largest contingency of Armenians on the West Coast, and the projects that they've done and over the past 25 years and will continue to do as a unified front, we think will be obviously very important going forward, and especially for the next 25 years. Օրվա բանախոսն էր Սարգիս Քոթանջյանը. So last year we celebrated the 25th anniversary, and let's go back 25 years. We're back at 1992 when Armenia Fund was established. Some of you present in this room were involved in that process. I know that. I met several of you that were very active at that difficult time of establishing an organization. But let's see what the situation was back then. Armenia Fund was established 6 months after independence. We had the Yume earthquake, we had 50,000 dead, a tragic part of our history. Injured 130,000, 500,000 were made homeless. And the cost of reconstruction back then was estimated by the Soviet Union government at $50 billion. I mean, you consider all the money that went into the earthquake zone, even the funds that were misappropriated, still it doesn't even come close to that figure. So there is no surprise that the earthquake zone is still in the kind of shape that it is, even though together through Armenia Fund and other great organizations we've done a lot. We had the collapse of the Soviet Union, the complete loss of economy. This is very hard to understand. If you're living in the United States, imagine the dollar loses all its value tomorrow. And all the life savings that you had, the salary that you have, whatever income, whatever business you have turns to nothing. But that was the situation. The inflation rate for 1992 was 2,520%, which means that money lost value entirely. The poverty rate was at 95%. War in Artsakh was in its darkest days. 70% of Artsakh was occupied by Azeri aggressors. And Azeri tanks were only 20 miles away from Stepanakert, and everybody feared that this will be the end of Artsakh as we know it, and we'll face another genocide. So this is the backdrop of when Armenia Fund started to exist. Back then, there were key people who came up with an idea that perhaps we could try and unite Armenians, at least the largest organizations, to get the most influential people around the table, along with the representatives of the Armenian and Artsakh government, try and save the nation, because it was about survival back then. President Levon Ter-Petrosyan, Vice President Gagi Karatunyan, Defense Minister Vazgen Sarkisyan, Catholicos of all Armenians, Vazgen I, Catholicos of the Great House of Cilicia, Karagin I back then, Louis Manugyan Simon from here, from New York, and Haray Hovnanyan. These were the key people who came up with this idea. They had a vision. I have to tell you that I spoke with Gagi Karatunyan extensively about the first days, and he told me that, look, nobody believed that this would work, because for so many centuries we're all divided, different political parties, different churches, and they thought that, okay, well, let's give it a try, but no one really believed that it was viable. These are the original member organizations of Armenia Fund. There were others who joined later. Armenian Apostolic Church, Holy See Vechmiadzin, Armenian Apostolic Church, Great House of Cilicia, Armenian Assembly of America, Armenian Catholic Church, Armenian Evangelical Union, Armenian General Benevolent Union, Armenian Relief Society, Armenian Revolutionary Federation, Ramkavar Armenian Democratic Liberal Party, Social Democratic Hunchak Party, who are still to this day
are part of the Board of Trustees of Armenia Fund. They meet every year in Yerevan in May. They discuss the past 5 years of Armenia Fund, what has been done, what needs to be done. They hear the audit report prepared by Grant Thornton. I'm going to talk about it a little later. And they also discuss the future of the organization for next year, for the next 5 years, and so on and so forth. The mission statement was put together, and it's very simple: to implement large-scale initiatives of pan-Armenian importance in Armenia and Artsakh through the collective support of all Armenians. Something that was very unusual back then. But right now we have 24 affiliates in 22 countries. Most of them operate as volunteer groups. There are only 4 places in the world that have actual offices and staff that are paid to do this job. 24 affiliates in 22 countries: Armenia, Artsakh, United States, Canada, Brazil, Argentina, Uruguay, Great Britain, France, Netherlands, Switzerland, Germany, Italy, Austria, Sweden, Romania, Greece, Cyprus, Lebanon, Iran, Australia, Russia. We did have an affiliate in Syria that was doing very well before the war. Unfortunately, we all know the situation. That affiliate is not functioning anymore. But we hope that as the situation improves, we're going to have an affiliate there as well. A lot of reconstruction effort, of course, is going into that area. I want to talk about the accomplishments, and I just put together numbers. Over $350 million invested in Armenia and in Artsakh through collective effort of probably more than 1 million of Armenians around the world over the 25 years. 462 miles of roads. I looked at the map. It's an equivalent of if you try to get from New York to Quebec, Canada. 320 miles of water distribution pipelines, 90 miles of natural gas transmission lines, 45 miles of power transmission lines, 334 schools and kindergartens, 424 units of residential housing, mostly in the earthquake zone and in Artsakh, 70 healthcare centers, 53 community cultural and sports centers, 159 educational, cultural, scientific projects. And what we listed here are only major projects. Each is worth probably more than around $100,000. If you also count in the smaller ones, then the number of the projects is probably going to top 10,000 or more. I put together some of the statistics that is going to make it more real, because when you look at numbers, you sometimes lose focus. So the numbers of donors worldwide that's every year estimated that participate is around 250,000 Armenian households. We fundraise pretty much in every Armenian community around the world. We do get donations from people where we do not have an organized community, but people donate online, and we get those as well. We have 55 paid employees worldwide. There are offices with paid staff in New York, Los Angeles, Paris, Armenia, and Artsakh. Number of worldwide volunteers, we estimate at about 1,500 people every year. Average collection rate of pledges is around 95%. It's higher here in the United States. It goes up to 96, 97%, means that all the pledges that you hear during the telethon were able to collect up to 96, 97% of those collections. The rest, the 4-3%, a lot of them is the computer-generated problems that sometimes we have double entries and so on and so forth, because at the end of the day, during the telethon, we have volunteers or high school students. Sometimes they make mistakes. In France, for example, the collection rate is over 110%. It means that people pledge, let's say, $30, but when they actually write the check or do the transfer, they decide to do $50. So that's why it happens. The median worldwide administrative overhead is 8%, meaning that 92 cents out of every dollar goes towards the project. The other 8% goes towards the administrative expense and the cost of overseeing the implementation of projects. Some affiliates have a larger cost. For example, the Los Angeles office, we organized a telethon, which cost us about, on average, $300,000. So our administrative expense is a bit higher, but then we have affiliates that do not have a paid staff, and
their administrative expense is almost zero. Everything is donated by the community. So all in all, it hovers around 8%. So basically, if you take all the income of Armenia Fund that comes from around the world, and you try and put together all the cost that goes into implementing the projects, that ratio is 92 to 8. Number of permanent temporary jobs that we created in the year of 2010, mid-2010, mid-2011. I just took 1 year because it was easier to calculate. We had a lot more information. And it's at around 3,186. And we create jobs every year. And whenever you have a large infrastructure project, it certainly adds temporary jobs while the construction is going. Especially you have a large project like the Tchaikovsky School or the road or some of the larger ones. But then again, whenever we renovate or we build something new, we add additional permanent jobs because the kindergarten got larger. You need more teachers. Or let's say the school got larger and you need more employees there to work and take care of the children, so on and so forth. Or for example, the Vartenis-Mardakert highway, there is a new police division that was traffic police that was created especially for that road. So, in some way we can say that we also contributed to that. Estimated number of students graduated in 2013 from schools built by Armenia Fund. That number is 13,973 across Armenia and Artsakh. Estimated number of patients who received treatment in 2012 at health clinics built by Armenia Fund. 79,000 people went to our hospitals in that year alone. Number of foreign tourists who traveled Goris-Stepanakert highway since it was built in 1999. Goris-Stepanakert is the first highway that linked Armenia to Artsakh that we built from 96 to about 99. 102,000 tourists, and this is the statistics of about 5 years ago, visited Qarabakh visit Artsakh through that highway. Amount of money they spent in Artsakh is estimated at about $38 million up to that point. And cost to build the highways was only $10,067,000 back then. So you can see that investment tripled the revenue that was spent building the road. One of the most important things is the control mechanisms that were created throughout the 25 years of Armenia Fund's existence. When we first started back in 1992, there was little understanding of what accounting is, what transparency is, how to do calculations, how to basically run a Western-style accounting that is understandable to a lot of us. Some of the abuses happened that time, as in any other organization who was active back then in Armenia. So through the years, we came up with a system that we can guarantee with pretty good certainty that the money is getting to the place that it intends to. It is being spent in the most efficient way. And the advice that we give to our donors is the best possible that our donors are going to get because we know the country like no one else. This is a good opportunity to stress that the government of Artsakh, they are matching all the donations of Armenia Fund dollar to dollar if we do the work in Artsakh. Այնուհետև ցուցադրվեց վերջին տարիների հիմնադրամի գործունեության մասին պատմող բովանդակալից շարժանկար։ The Hayastan All-Armenian Fund is 25 years old. It's been operating ever since Armenia regained its independence and has walked arm in arm with the country on the difficult path of forging a new history. Through it all, the fund, as a sincere friend of Armenia, has left behind a legacy of goodwill. Hundreds of kilometers of roads traversing the mountains and valleys. Scores of pipes transporting water to quench the thirst of people and the land. Schools, kindergartens, and hospitals, accentuating a new quality of life. Apartments and private houses that are more than mere accommodations, affording many the chance to live dignified lives. In this way, for 25 years, the Hayastan All-Armenian Fund has steadfastly stood with the people of Artsakh struggling for freedom. It has cared for and assisted those whose lives were tossed asunder by the 1988 earthquake.
it has partnered with and supported communities in need of development and a better life. Construction on the Vartanis-Martaket highway, linking Armenia and the northern region of Artsakh, began in 2014. With the participation of Armenians worldwide and investments from the governments of Armenia and Artsakh, the aim of this project was to guarantee Artsakh's security and to spur development of its economy, trade, and tourism. Starting along the Lake Sevan Basin, this 114-kilometer highway stretches across the Artsakh districts of Karfajar and Nor Shahumyan, all the way to Drumbon, where it then bisects the north-south highway and rises towards Martakert, approaching those communities that suffered during the 2016 four-day war. The first support to reach residents of the villages of Mataghis and Talish, who withstood Azerbaijani shelling, was transported along this road. This road inspires confidence in the soldiers tasked with keeping our borders impregnable. The All-Armenian Fund immediately responded when fighting broke out in April 2016. Fund affiliates in France, Brazil, Great Britain, Greece, and Toronto, Canada, organized targeted fund drives and got vital aid to Artsakh's health sector in the form of medicines, medical equipment, and ambulances. Fund resources also went to assist those adversely affected by the war, the needy, families of soldiers killed, etc. Money also went to repairing ruined infrastructure. The Fund's USA Western region organized a special Assistance to Artsakh telethon in Los Angeles. A telephone marathon was conducted in Brazil for the same objective. Despite the difficulties as a result of the four-day war, life continued throughout Artsakh. The projects of the Fund also continued as before, serving as a special message of resilience to the enemy and the entire world. There is one reality. This land is ours. We do not get frightened, nor do we run away. We are attached to this land and will remain here. In May 2016, new community centers in the Mushkapat and Garmir Shuka villages opened its doors with great pomp and circumstance. This multifunctional building, housing the office of the village mayor, a library, computer hall, and first aid unit, is the 13th such center built in Artsakh. Construction of another 6 community centers was launched last year. In the Askeran community of Ivanyan, contributions have come from the Toronto Armenian community. Armenians in France have contributed to community centers in the Martaget village of Getavan, in the Martuni village of Sargsashen, and the Hadrut villages of Tumi, Taghaser, and Kuratagh. All projects enjoy co-financing by the Artsakh government. In 2016, the All-Armenian Fund carried out projects to build and renovate educational institutions in Artsakh and Armenia. In Stepanakert, the capital of Artsakh, the Fund's U.S. West Coast office, with co-financing from Jerry Turpanjian and the Artsakh government, began work to renovate the Hovanes Tumanyan No. 9 school. Work to build a new school in the Martuni village of Sos is underway with generous donation from Turpanjian. With donations from Toronto Armenians, the school in Mataghis, which they had originally built and was later destroyed in the April 2016 fighting, has been rebuilt. The kindergarten in the Askeran community of Ivanyan is also a gift of Toronto Armenians. The diaspora has only 2 obligations. A diasporan Armenian can either enter the trenches to defend this land, or they can build schools, community centers, hospitals, or provide water. 2 such kindergartens are being built in the Askeran community of Noragyur and the Shushi community of Karintak, with donations from Armenians in Argentina, Greece, and Cyprus. With contributions from the Fund's U.S. Eastern region, the Tchaikovsky Music School in Yerevan has been completely renovated. Armenian President Serge Sargsyan, other top state officials,
and East Coast office representatives were on hand for the school's grand reopening. Due to the fund's extensive program, pupils at the Tchaikovsky Music School began the academic year in well-lit and modern classrooms. They bear the names of 8 diasporan Armenian benefactors who donated to the fund. The largest concert hall has been named in honor of George Andrew Grigorian from the US. It was due to the will that he left that this memorable project was achieved. Last September, pupils at Armavir's Nalbanyan Village School started the academic year in a totally renovated building. It was a gift from Armen and Berjuhi Nalbanyan from Canada. We are very pleased. It's beautiful. We saw what it was like before. It's beautiful now. We expect the pupils to learn better. They are our future. With contributions from Mr. and Mrs. Harach and Mary Surenian from Argentina, the school building in the Melik village has been renovated. A computer classroom has been created with donations raised by the youth wing of the fund's Argentinian affiliate. The Terzian family from Argentina funded the construction of a gymnastic complex in the Tavush village of Kachardzan. As long as the youngsters, the little ones, use it, exercise, and be successful, I don't know what else. Hovsep Tahta from Argentina continued his project to technically refurbish Armenia's National Library, donating another 10 computers and 1 super server. With assistance from HSBC Armenia Bank, a sewing and design classroom has been created at Yerevan's No. 8 special school for children with severe speech impediments. Armenians from France have furnished the Orut village school in Lori province. The fund's Great Britain affiliate has launched construction of a new kindergarten in Aksk. Armenians from Great Britain have also provided kids in the Tavush village of Baghanis with school supplies. Armenians from France have provided scholarships to graduates of Azatamut who have been accepted to college. Armenians from Argentina have done the same for students from the community of Kachardzan. The fund's U.S. West Coast office provided school supplies to pupils in Armenia and Artsakh. French-Armenian Richard Ohanessian made an important investment in Artsakh's healthcare sector in memory of his parents Vartan and Koharik Ohanessian. With co-financing from the Artsakh government, it built a tumor treatment center. The building is in direct contact with the Republican Medical Center, which greatly facilitates the work of physicians. For the second year, the hospital in the town of Noyemberyan hosted specialists from the Glendale Adventist Medical Center in California. They examined, diagnosed, and treated hundreds of patients from the provinces of Tavush and Lori for 5 days. Armenia Fund are our partners, and we work so closely together. It's like we're one unit because we deliver the medical supplies and they do all the logistics. Armenia Fund makes it easy. Glendale Adventist specialists come to Armenia on their own initiative, with assistance from the fund's U.S. West Coast branch. The Medical Correspondence Course project continued, allowing for ongoing training of health workers in Armenia and Artsakh. The fund's Switzerland affiliate and a group of Argentine Armenian benefactors allocated equipment to the Gyumri Children's Home. With a donation from Daniel Yusefian from Argentina, 4 newborn incubators and childcare monitors were gifted to the Mother and Child Healthcare Center in Artsakh and the Otavik Childcare Unit. In 2016, construction of private houses for families with 5 or more children started in Artsakh. Families already live in 13 houses, and 3 will be allocated to their new owners in the coming months. Another 15 are under construction. All the houses are furnished and will have water,
electricity, and sewer systems. In a word, all has been done to afford families a decent life. The Apartments for Homeless Families in Gyumri project continued in 2016. Initiated by the fund's U.S. Western Office, the project is supported by the ARTN and Shant TV stations. 27 Gyumri families living in temporary housing have been given apartments in the town's Mush and Ani neighborhoods. The apartments were furnished and appliances have been installed. They have their own heating systems. Special telethons were organized in Los Angeles in 2014 to 2015 for the project, and individual benefactors made generous donations. For the third year, the entire proceeds of the Pan-European Telethon were allocated to this project by the fund's affiliate in Germany. The delegation from the Hauts-de-Seine department in France has signed an agreement with the Tavush provincial government to allocate 500,000 euros annually to agricultural and animal husbandry development projects in the province. The fund's affiliate in France will kick in another 300,000 euros yearly. This is a very efficient initiative, tasked with providing work and income possibilities to Tavush residents. The Himna Tavush Development Fund, launched by the Hauts-de-Seine Department and the All Armenian Fund, has already completed development projects in 20 villages in the province. 4,750 families, some 20,000 individuals, have benefited as a result. In the Tavush community of Baganis, 2 projects have been completed at once, with contributions from the Devegian, Exergian, and Shimshiroglu families of Argentina. A water pipe has been installed, allowing for the irrigation of 25 hectares of land. With support from Joren Mororian and Carlos Potigian from Argentina, 4 greenhouse operations were created. Argentine Armenians have built greenhouse operations in 10 Tavush border villages. Armenians from Australia have funded 2 greenhouses in the community of Ardzagang, with contributions from the Galchian, Terzian, and Avakian families of Argentina. The inner water supply system in Ardzagang has been rebuilt. The Anak family funded the creation of a park. 3 public WCs are under construction on a parcel adjacent to the St. Razanchetsot's church and adjacent to churches in Tativank and Amaras, with financial assistance from the fund's Toronto branch. In the Shirak community of Bavra, a buckwheat reprocessing plant has been created with donations from Argentine Armenians. U.S. Western Region affiliate allotted shoes to village residents in Tavush and Lori provinces. With funds from Armenians in France, Germany, and Brazil, Syrian Armenians have received social assistance. The fund paid for heart surgery operations for 5 Syrian Armenians, who have resettled in Armenia. Resulting from the collaboration of Harant Tumasyan in the U.S. and the fund's U.S. Western Region, injured war veterans in Artsakh have received specially outfitted cars and electric wheelchairs. Those more seriously injured have received necessary care items. One of the oldest projects of the fund has continued, giving subsidies to children of war veterans killed on the borders of Artsakh and Armenia in the 1990s, and to children of a Level 1 disabled war veteran. The Armenian community in Austria has been a major supporter of this program. With the sponsorship of the Bogosian and Sons Foundation, the President's Prize was awarded to successful candidates in culture and science and to young artists. Awards in the category of persons having made a valuable contribution to the recognition of the Armenian genocide were given to Mohammed Hanafi Nasser and Miriam Zaki for the documentary Who Killed the Armenians, and to Peter Balakian for presenting and coverage of the Armenian genocide as a universal problem by means of artistic word. 2016 ended with the traditional telethon in Los Angeles. The hero this year was Andranik Bagdasaryan, who, in addition to past contributions, generously donated $5 million. Մենք բոլորս բարդավոր ենք ամեն հայ ուրվորեն հարուստ աղքատ միջակ տասագարկի կարևոր չէ օրը այսօր է հարցակում եմ վնասվել եմ վերջը չէ այսօր է օրը մի սպասեք ասկե առաջ մեր ծնողները սպասեցին չարթվեցան
Սուրիայի անաբատներու մեջ կացին, մենք անոնց ձնանք, բայց մի շվարիկ պատմությունը գրտնություն է, մենք պետք է շատ հզորը լանք, և հավատացեք Հայաստան հիմնադրամի պես միություն, գազագերբություն չի գա։ The total dollar amount announced at the conclusion of the telethon includes proceeds from various fundraising campaigns and events, phonathons in France, Germany, Holland, Switzerland, Greece, and Brazil, the radiothon in Lebanon, the gala dinner in Toronto. Our objective remains the same, to continue the fund's 25 years of service with a greater sense of unity and purpose in support of Artsakh and Armenia. Երեկոյի վերջում մարդկանց հետաքրքրող հարցերին եւ առաջարկներին սիրով պատասխանեց Սարգիս Քոթանջյանը։ Առիթից օգտվելով Ardzagang հեռուստաընկերությունը հարցազրույց ունեցավ Լիսա Ստեփանյանի եւ Սարգիս Քոթանջյանի հետ, որն էլ սիրով ներկայացնում են ձեր ուշադրությանը։ Հարգելի Սարգիս, նախ ուրախ եմ երկար ժամանակ չենք հանդիպել, շուրջ երևի ավելի քան 15 տարի։ Հիմա ձեզ տեսնելու այստեղ եւ նախ բավական լսել եմ ձեր գործունեության մասին, Հայաստան համայնքական հիմնադրամի արևմտյան ուրեմն ափի տնօրենն եք, շուրջ 13 տարի, ինչպես ասեցիք, եւ ուրախ եմ ձեր գործունեության համար եւ հատկապես այստեղ ձեր ելույթի համար։ Իմ հարցս ձեր, այսինքն ասածները շատ հետաքրքիր եւ ընդունելի, բայց ես ուզում եմ ավելի գուցե այսպես տեխնիկական հարց տամ։ Գիտեմ, որ փորձում եք միավորվել, այսինքն արևելյան ափը եւ արևմտյան ափը։ Ինչպես եք դա ծրագրավորում, գիտեմ արդեն շուրջ 1 տարի այդ process-ի մեջ եք, ինչպես եք ծրագրավորում եւ ինչպեսի դեր պիտի ստանա Հայաստան համայնքական հիմնադրամը Ամերիկայի մեջ։ Այո, նախ եւ առաջ ուզում եմ ողջունել հայությանը Նյու Ջերսի, Նյու Յորքի, ուզում եմ ողջունել նաեւ Ardzagang հեռուստատեսությունը, որ արդեն գիտեմ երկար տարիներ է իրազեկ է պահում հայ համայնքին տարբեր հարցերի շուրջ կարևոր։ Իսկ պատասխանելով ձեր հարցին, գիտեք, տարիները փոխվում են, այսինքն ինչպես որ առաջ էր աշխատում, որ պետք է անպայման միտեղ ունենաս առանձին մի կազմակերպություն կամ բիզնես, որը միայն այդ տարածքով պետք է զբաղվի, դարը մի փոքր փոխվել է, այսինքն արդեն նոր տեխնոլոգիաների, այդ սոցիալական ցանցերի միջոցով այլևս կարծես թե այսպես տարածությունը կապ չունի։ Եվ դրանից բացի նաև մեծ խնայողությունների հնարավորություն է տալիս նաև, երբ որ մեկ օֆիս ունես եւ ամբողջ Միացյալ Նահանգներով է, որը աշխատում, այնտեղ խնայողություն կա անշուշտ։ Դրանից բացի նաև կփորձենք վերացնել այս երկու օֆիսների շատ ժամանակ ինչ որ տրվում էր որպես տեղեկություն ժողովրդին, ինչ ծրագրերի համար է դրամը հավաքվում, որտեղ տարբերություններ են եղել, թե մեկ օֆիսը մեկ բանի համար է դրամավակ կազմակերպել, մյուսը մի ուրիշ բանի համար, եղել է որ նույն բարերարի երկու տարբեր օֆիսից ուրեմն եղել է շփում, գումար է ուզվել եւ այլն եւ այլն։ Այդ ամենը որպիսի այլևս տեղի չունենա, որոշեցինք որ պետք է միանալ, պետք է ունենալ մեկ այսպես Ամերիկայով ամբողջ տարածքով հոգաբարձությունների խորհուրդ, որը որ կներկայացնի բոլոր մեր համայնքները, ոչ միայն Լոս Անջելեսը եւ Նյու Յորքը, այլ դա կլինի Ֆլորիդան, դա կլինի Մասաչուսեթսը, դա կլինի այստեղ, կլինի Շիկագո, Դիթրոյթ, չունեմ Լաս Վեգաս, Սան Ֆրանցիսկո եւ այլն, բոլոր մեծ համայնքները պետք է ներկայացված լինեն։ Մարդիկ պետք է լինեն, որոնք որ ճանաչված են, մարդիկ են, ովքեր որ հաջողակ են, մարդիկ, ովքեր որ իրենք խոշոր նվիրատվություններ են կատարում Հայաստան հիմնադրամին, եւ մարդիկ են, ովքեր որ իսկապես ի սրտե սրտանց անկեղծորեն հավատում են Հայաստանի ապագային, սրանք զուտ խոսքեր չեն։ Կան այդպիսի մարդիկ մեր մեջ, իրենց պետք է մոտենալ, իրենց պետք է խնդրել, պետք է համոզել, որպեսզի նրանք իրենց անունը կցեն եւ աշխատեն անվճար անշուշտ օգուտ Հայաստան համայնքական հիմնադրամի եւ իր ծրագրերին Հայաստանում եւ Արցախում։ Մի անգամ այս հետ համաձայն եմ, որ վերջին հաշվով ժամանակները փոխվել են, սոցիալական ցանցերը, չգիտեմ, Facebook, YouTube, ինտերնետ եւ այլն բոլոր կապելու հնարավորությունները կան եւ դա շատ ճիշտ է եւ նաեւ երկրորդ ձեր ասածը, որ ըստ էության բավականին մեծ խնայողություն կլինի այս շրջաններում ուրեմն շրջաններից, աշխատողներից։ Բայց միևնույն ժամանակ ձեր վերջի հարցին եմ նաև ուզում անդրադառնալ, որ իհարկե կարծում եմ, որ
գուցե մեկը մի ներկայացուցիչ կունենաք այստեղ կամ չգիտեմ մեխանիզմը ինչպես կլինի, որ ինքը այստեղ մենք ներկայացությունը մեր պահելու ենք, անշուշտ պետք է լինի։ Ուղղակի նա այլևս այնքան ծավալված չի լինի այդ գրասենյակը, ավելի փոքր կլինի Ամրությունից աշխատանքը։ կազատվի ինքը։ Այո, որովհետև այդ շատ ուրեմն գործառույթներ այլևս կատարվելու է Լոս Անջելեսում, դա լինի օրինակ այդ տվյալների բազայի հետ աշխատանքը մեկ աշխատող ենք պահելու Լոս Անջելեսում, հաշվապահությունը մեկ հոգի լինելու Լոս Անջելեսում եւ այդքանով մենք կարող ենք խնայողություններ անել այստեղ, բայց անշուշտ գրասենյակը մնալու է եւ անշուշտ այստեղ ներկայացուցիչ լինելու է Հայաստան հիմնադրամը։ Հրաշալի է, ես ուղղակի ուզում եմ դառնալ եւս մեկ անգամ մեր սիրելի հայրենակիցներին ասել, որ այսինքն 20 շուրջ 25 տարվա կազմակերպություն, որ փայլուն գործունեություն է արել, փաստը արդեն արխիվում է յուրաքանչյուր վիդեոները եւ այլն Հայաստանում, Ղարաբաղում եւ շարունակական այս գործունեությունը դեռ պիտի շարունակվի։ Ցավոք սրտի Հայաստանը դեռ ապահոված վիճակ չունի եւ պատերազմող երկիր է, պատերազմական վիճակի մեջ է, մեր անհատների օգնությունը չկա այստեղ հարուստ եւ աղքատ, քիչ եւ շատ, ամեն մարդ պարտավոր է իր փոքր լուման նույնիսկ ներդնել մեր հայրենիքի բարօրության, մեր հայրենիքի կառուցման համար։ Ես օգտվելով առիթից ուզում եմ մեր հեռուստադիտողին եւս խնդրել, որ մեկ անգամ ուշադրություն դարձնի այս հանգամանքին եւ շարունակեն այս ազգանվեր, ազգակառույց գործունեությունը, նվիրատվությունը։ Դուք ինչ կասեք։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հայրենակիցներին, որոնք որ քառորդ դար շարունակ աջակցել են Հայաստանին եւ Արցախին, նաեւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցով։ Ես կցանկանամ, որպեսզի մեզ հայությունը տեսնի որպես մի կամուրջ, որպես կազմակերպություն, որը կարող է իրականացնել նրանց իղձերը Հայաստանում եւ անել դա ամենայն արդյունավետ կերպով, անել այնպես, որպեսզի 100%-ով վստահ լինի բայրարը, որ իր գումարները հասնում են տեղ, որ օգտագործում է ճիշտ նպատակի համար եւ մենք ներկայացնում ենք ի վերջո այդ բարերարների շահերը, սա է մեր հիմնական գործառույթը եւ որի համար եւս մեկ անգամ միշտ շնորհակալ ենք եղել, կլինենք, որտեվ դրանից ինձ թվում է ավելի վեհ գաղափար չկա, քան օգնելը հայրենիքին։ Դե ինչ հաջողություն մաղթենք ձեզ, ձեր գործունեությանը, ձեր նպատակների իրականացմանը եւ մեր հայրենակիցներին մաղթենք առատաձեռն լինել իշահ մեր հայրենիքի։ Շնորհակալություն։ Հարգելի Լիսա, թույլ տուր եւս մեկ անգամ շնորհավորեմ քեզ քո ակտիվ գործունեության համար, մեր ափերում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի դռները միշտ բաց պահելու համար եւ այս օֆիսը ես որքան հասկանում եմ դարձել է, չգիտեմ, հավաքատեղի, համերգասրահ, չեմ անում, միշտ յուրաքանչյուր լավ առիթով մեր հայրենակիցները հավաքվում են որևէ ձևով եթե կարողանում են օգտակար լինել ազգին, նախ հավաքվելով, շփվելով իրար հետ եւ իրենց նվիրատվությունը բերելով։ Նախ ուզում եմ այս առիթով շնորհավորել ձեզ, ինչպես մտահղացավ այս ծրագրերի իրագործումը արևմտյան ափի հետ միասին։ Thank you, Ara, again, for always being here and supporting as well with your all professional work. This merger initiated about probably two and a half years ago, and the main idea was again to unite the offices and to consolidate all the expenses that the office, both of offices carry. So this way we'll operate under one IT, under one administration office. And so far it's working very well. As you see, myself and Sarkis Kotanjan from West Coast, we've been working hard to make this going through smoothly. So I want to thank Sarkis to come and visit the community. And thank you again to all attendees who supported and came tonight. We hope we see more, we'll have more activities like this, and for the future to bring Armenia Fund moving forward another 25 years. So the first 25 years is the difficult one, but now it's like the baby is grown up, so now we need to have different interests and different agenda, so we hope together with all our donors will accomplish for our motherland.
Հրաշալի, ուրեմն դա անդրադառնամ դրան, որ մինչև ձեր ծրագրերի միացմանը, որը վերջին հաշվով բավական ժամանակ կուզի գոնե մի տարի եւ այլն, այսինքն միացման այդ process-ը իրագործելու համար, ինչ ծրագրեր ունեք հաջորդ շրջանում այս հրաշալի տարածքում։ Well, I'm excited on behalf of Board of Directors and the Committee for Armenia Fund to announce that every third Thursday every month, and the first day will be March 15, the doors will be open. This office doors will be open to the community twice a day. So we took under consideration the elderly or the people who don't work. 11 to 1, they're more than welcome to visit us in the office. We have a big library of newspapers, of books, or of the projects, and they're welcome to come and join and talk to each other, and we discuss all the concerns that we have here as Armenians and also our brothers and sisters in Armenia. And then the same day, 7 to 9, in that case, very excited to invite all the young generation to be here, to meet. And that evening, our first evening, we'll have Mariam Vartanyan, who is a jazz singer, will perform with us, for us. And also, like from today's briefing, we understood and how young generation has a lot of concerns, a lot of questions, and they don't have a place to ask the questions. So we are opening the doors, and hopefully they will get their answers, and they'll be the next generation who will be concerned and involved with Armenia. And as I always say, if as Armenians we don't help Armenia, I don't know if any other nation or any other ethnic background is going to be helped. So we need to be an example in order to encourage non-Armenians to come and visit our country and invest in our country. And that's the future, I believe. Հրաշալի է, ես գիտեք շատ սիրեցի հատկապես ձեր ասացի երկրորդ մասը, երբ որ երեկոյան 5-շաբթի 7-ից 9 հավաքվեն երիտասարդները գալու նախ անպայման ավելի մոտից ծանոթանալու Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծրագրերին, ավելի գիտենալու Հայաստանին ինչպես կարելի է կապվել, ինչպես կարելի է օգնել, եւ միևնույն ժամանակ երիտասարդները, չգիտես, բախտը կարող է բացել։ Այնպես որ եկեք խնդրում եմ, շատ լավ ծրագրեր կան եւ ձեզ համար լավ կլինի եւ մեզ համար եւ ազգի համար։ Thank you for everyone, and I look forward to seeing you every Thursday, every third Thursday of the month. Will be announced exact days, but the time and the program will be the same. Ուրեմն առաջի հանդիպումը մարտի 15-ին, առավոտյան ժամը 11-ին այն մարդիկ, ովքեր չեն աշխատում, կարող են գալ, իսկ երեկոյան ժամը 7-ից հատկապես այն երիտասարդները, որոնք ավելի կուզեն կապվել ազգի եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծրագրերի հետ։ Համեցեք խնդրում եմ։ Ardzagang հեռուստաընկերությունը ձեզ է առաջարկում իր բազմապիսի ծառայությունները, պատրաստել վիդեոկլիպներ, արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող եք գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Ardzagang Inc-ից գործողարը վիդեո ֆոտոստուդիոն նկարահանում է հարսանյաց, ծննդյան, մկրտության եւ այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեո եւ ֆոտո, պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Ardzagang-ը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ եւ ձեր հարազատներին։ Այնպես որ հիշեք, Ardzagang-ը իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ։ Իսկ այցելելով www.vimeo.com/video-photo կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։ Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը ձեզ նվիրելով երաժշտական տեսահոլովակ։ Ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում հաջորդ շաբաթ։